что-то ты выйдешь очень сердитый, вроде ты хочешь подраться. Ты не такой сердитый. That's right. Это когда-то он был кавалеристом тогда, а теперь он мирный человек. Мирный. Oh, yes. He still is. И вы до сих пор еще очень хорошо. Еще, да, еще. Какое у вас пока общее впечатление выставки? Если говорить о впечатлении, сейчас видно, что строители не успели закончить строительные свои дела, и экспонаты еще, так сказать, не находятся. Вот возможности Америка, сколько она существует лет уже? 300? 300 лет? 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет, значит, существует, вот ее уровень. Мы 42 года, еще не совершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. 100 лет резерве остается у нас. 100 лет резерве остается. Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствие такое любезное скажем. Потом, если хотите, мы можем остановиться и сказать, пожалуйста, за нами, пожалуйста. Вопрос социального устройства. Вы хотите при капитализме? Живите. Это дело ваше, это вопрос внутренний, нас не касается. Мы можем вам сочувствовать, ну что же, раз вы не понимаете, ну живите так, как понимаете. Mr. Vice President, from what you have seen of our exhibition, how do you think it is going to impress the people of the Soviet Union? It's a very effective exhibit, and it's one that will cause a great deal of interest. I might say that this morning, I very early in the morning went down to visit a market, and where the farmers from various outskirts of the city bring in their items to sell. I can only say that there was a great deal of interest among these people who were workers and farmers, etc. I would imagine that the exhibition from that standpoint will therefore be a considerable success. As far as Mr. Khrushchev's comments just now, they are in the tradition we learned to expect from him of speaking extemporaneously and frankly whenever he has an opportunity. I can only say that if this competition which you have just described so effectively, in which you plan to outstrip us, and particularly in the production of consumer goods, if this competition is to do the best for both of our peoples and for people everywhere, there must be a free exchange of ideas. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us to benefit, you see, you never concede anything. И в этой технике вас опередили. Американцы умные люди. Мы всегда в этом верили и знали. Ну что, глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого не достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули. Что? Достойные партнеры. You must not be afraid of ideas. Вот мы вам говорим, вы-то не бойтесь идей, а нам бояться нечего. Мы уже вырвались из этого, понимаете, положения, когда нас идея не пугает. Well, then let's have more exchange of them. We all agree on that, right? Хорошо. Вот. Что, с чем согласны? Now let's go look at our picture. Я согласен. Я хочу уточнить, с чем я согласен. Я имею право. Я же знаю, что я дело имею с хорошим адвокатом. Поэтому я хочу свою шахтерскую массу, так сказать, тоже, так сказать, чтобы поддержать на высоте. Чтобы шахтеры сказали, вот наш не уступает адвокату. No question about that. Вы адвокат капитализма, я адвокат коммунизма. Вот давайте мы посоревнуемся. All that I can say from the way you talk
And the way you dominate the conversation, you would have made a good lawyer yourself. But what I mean is this. Here you can see the type of tape which will transmit this very conversation immediately. And this indicates the possibilities of increasing communication. And this increase in communication will teach us some things, and it will teach you some things too. Because after all, you don't know everything. Если я не все знаю, так вы о коммунизме совсем ничего не знаете. Кроме страха у вас ничего нет. If I don't know anything, then communism doesn't know anything except fear. I don't think you can translate. If I don't know something, well, then you don't know anything about communism except fear. Потом, сейчас мы диспут ведем не на равных основах. Аппарат ваш, вы говорите по-английски, я говорю по-русски. Ваши английские слова записаны и будут показаны, и услышат. А то, что я говорю, вам на ухо только переводит. И поэтому американский народ этого не будет слышать. Это неравные условия. There isn't a day that goes by in the United States when we can't read everything that you say in the Soviet Union. And I can assure you that never make a statement here that you don't think we read in the United States. Так вот, возьмите тогда, если так, я вас ловлю на... Поэтому я хочу, чтобы вы, вице-президент, что вы даете слово, что моя речь тоже будет записана на английском языке. Будет, нет? Certainly it will. Certainly. Yes. Right, right. In fact, and by the same token, everything that I say will be recorded and translated and will be carried all over the Soviet Union. That's a fair bargain. Вот правильно. Все будет на русском языке. Мы деловые люди. Сразу сошлись на этом.